and Universal Robots is the world leader for a type of robot called collaborative robot. So they have over 50,000 robots deployed globally. In India, Alstrut is the number one company which is in the collaborative robots. We have already given over 300 robots to different companies in India. Now, what is a collaborative robot? Basically, in India, all the manufacturers of in the industry, they're having problem to be able to ensure good quality products delivered in time, because there's a lot of issue with reliability of the people. So in such cases, it's good to be able to have a robot or some kind of a help for the person such that they can do the jobs properly. If the job is done properly, then the Indian manufacturer can make sure good products are made in reliable time, and therefore we can be more competitive in the global market. And this robot is an extremely easy robot to use, that anybody can take this robot and be able to start using it with the most minimum training. Therefore, it is an enabler for the industries to be able to start becoming ready for the global standard. The other point is that normally people think that, oh, by using robots, that we are going to be taking away the jobs of the people. But this is not the case. We are actually giving a chance for many people to get into doing more smarter jobs, more technical jobs, and therefore we are actually helping to increase the efficiency of the people and the technical skills of the people. So we are showing applications, simple applications, for example, welding. Very easily it can be done, very easily we can start doing welding. Or CNC machines, we need to put the job in the CNC and remove the job. So that also is a very simple application that can be done. Or for example, in FMCG companies or pharmaceutical companies, they need to do the packaging of the boxes. Again, this is a very simple job that this robot can be used for. So basically one robot, that's all. And what application you want it to do, we can design that application for this robot. In fact, some people are using this robot even for making food or different kind of things. So it's a very versatile kind of a product that can be used. Besides this, Alstrut is in the business of making turnkey solutions. We make conveyors, workstations, assembly lines, end-of-line packing solutions. So we can give a complete end-to-end solution to our customers, therefore making sure that we can help our customers set up such kind of automation solutions. Right. Thank you. So how efficient it is going to be, or how accurate? So, so absolutely. So, uh, the efficiencies of these robots come more from the perspective of how are we helping the operations happen. So, we are making earlier in a particular machine, if you're depending on an operator, and let's say somebody is getting married, just because of one person getting married, five other people will take leave and go away. So, the manufacturer is actually losing efficiencies. So, but by having a robot like this, the robot can continuously work 24/7 without any problems, and therefore increase the efficiency for the manufacturer. The robot itself is extremely efficient, extremely reliable robot. It can work for almost 35,000 hours with a need for minimal maintenance, and therefore, I hope that answers your question. So, cost is a very relative and subjective term, because the cost is completely dependent on what is the application that we are solving and how can we help the particular company, right? But if someone just says that, I want to put a robot over here, and the company is just a small company working one shift, maybe it is not the right time for that company to use a cobot. But if there's a company which is running 3 shifts of manufacturing operation and they're having multiple machines, then it can become a very suitable product for them to use. So just telling about price may not be the right thing, but it can be anywhere between 18, 20 lakh rupees going upwards. We don't know, depending on the payload of the robot. Market, lot of companies is there on the ground. So there are many companies making robot, but this robot is special. This is called a collaborative robot. Collaborative robot means I can be next to this robot and it can be doing the job. So it is not a normal robot. It is a new type of robot called collaborative. Collaborative means it's collaborating with the person, making the person do the job along with the robot. So it's helping the robot, helping the person. So many robots are there, but from a collaborative robot point of view, this is the number one company. They've got a lot of experience in this, and there's a lot of benefits for the user to be able to use this robot. நம்ம வந்து யூனிவர்சல் ரோபாட்ஸ்லேருந்து we are representing this company called Universal Robots. It's a Danish company. It's a Denmark-based company which is having an office and operations சென்னையில். Alstrut வந்து Universal Robots ஓட authorized distributor Bangalore, Chennai இந்த ரீஜனுக்காக. Also they cater to the entire country. இந்த applications நிறையாவே இருக்குது robots நிறைய பண்ணுறதுக்கு. ஸோ என் பேர் ரமேஷ் குமார். நான் இந்த கம்பெனியில் வந்து 8 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ we are
கடந்த 6 வருஷமாக வந்து நாங்கள் இந்த கொலாபரேட்டிவ் ரோபோட் டெக்னாலஜி பற்றி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து மேஜராக உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் எந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆட்டோமேஷன் நீங்கள் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரோபோட்டிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற ஒரு ரிசோர்ஸஸ் இருந்தால் தான் உங்களால் அதை வந்து ஷாப் ஃப்ளோரில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரபிள் கூட அவங்கள டிபெண்டன்சி அவங்கள நீங்கள் தேடி தான் போகணும். அவங்க இருந்தால் தான் உங்களால் அடுத்த லெவல் கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலைமை இருக்கும். ஸோ இந்த கொலாபரேட்டிவ் ரோபோட்டில் பண்ணும்போது உங்களோட ஆப்ரேட்டர் எந்த ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு நார்மலாக ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படித்த ஒரு ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் கூட இந்த ரோபோட்டை வந்து ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளால் ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது, ஃபேக்ட்ரியில் வந்து எந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுனாலும் நீங்கள் இன்னொரு கம்பெனியை போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்கள வந்து பண்ணி கொடுக்கணுன்றது நெசசிட்டி இருக்காது. ஸோ நீங்களே வந்து இண்டிவிஜுவலாக உங்களால் பண்ணிக்க முடியும். இது வந்து மேஜராக வந்து இது ஒரு வேல்யூ அடிஷன். நாங்கள் வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே நாங்கள் வந்து போய் சொல்லும் போது இது ஒரு பாயிண்ட்டாக நாங்கள் சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இதனுடைய அதாவது டிப்ளாய்மெண்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னென்னா வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி பேசுகிறீங்க, இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆட்டோமேஷன் பண்ண ஒரு தாட் வரும்போது அது சீக்கிரமாக பண்ணி முடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப்பாக வந்து இந்த கொலாபரேட்டிவ் ரோபோட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பேசும்போது அந்த ப்ராஜெக்டோட டைம்லைன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 8 மாதம் 10 மாதம் அப்படின்னு இருக்கும்போது, ஸோ 10 மாதத்தில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வருது. ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டே கூட ட்ராப் ஆகிடுது. எண்ட் ஆஃப் த டேயில் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் பண்ண வரும்போது அந்த ப்ராடக்டே வந்து வால்யூம் இல்லாமல் போயிடுது கஸ்டமருக்கு. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா, இப்போ கஸ்டமர் வந்து இன்றைக்கி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அடுத்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளார அவங்களோட ஷாப் ஃப்ளோரில் இந்த ரோபோட்டை வந்து எங்களால் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதுக்கான முயற்சிகளெல்லாம் தான் நாங்கள் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதையும் கடைசியில் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஹேண்டில் பண்ணுற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து என்ஷூர் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராடக்ட் மூலயமா. ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஈஸியாக கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்ததால் ஸோ எல்லோரையும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஷாப் ஃப்ளோரில் இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஸ்கேல் அப் பண்ணி போகிறதுக்கு இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இன் எனி ஆட்டோமேஷன், ட்ரெடிஷ்னல் ஆட்டோமேஷன் ஆர் கொலாபரேட்டிவ் ஆட்டோமேஷன், ஸோ இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் டெண்டிங்கில் வந்து ஆவரேஜாக எல்லாருமே வந்து ஒரு 65 to 70% ஓயில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆப்ரேட்டர் காஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் போய் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மெஷினோட அவுட்புட் வந்து 65 to 70% இருக்கும். நீங்கள் வந்து எப்போ அந்த ஆட்டோமேஷன் அப்படின்ற ஒரு தாட் வருதோ அந்த ஆட்டோமேஷன் தாட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களோட அந்த அவுட்புட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து 90% க்ளோஸராக கொண்டு போகும். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு மெஷினோட 100% எஃபிஷியன்சிக்கு ரொம்ப க்ளோஸராக பண்ண போகிறதுக்கு இந்த ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இட்ஸ் பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் டு கோ இன். ஸோ அதில் வந்து கொலாபரேட்டிவ் ரோபோட் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம அந்த பேபி ஸ்டெப்ஸ் வச்சு கொண்டு போக முடியும், எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளால் கொண்டு போக முடியும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கொலாபரேட்டிவ் ரோபோட் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். The key here is collaboration today. So when we talk about collaboration here, we mean collaborative working arrangement between a human and a robot. So today I'm very proud to talk to you about our collaborative robots, a partnership with Universal Robots today between Multivista and Universal Robots. So the whole agenda here is to try and bring in automation into a factory shop floor where humans and robots can work coexisting with each other. So a human can work right next to this particular robot that you see right behind me, where the robot can perform repetitive workloads like lifting, placing objects, and keep doing this over and over again. And the human can actually do value-added work around the robots. So this is a very interesting opportunity for us to take these solutions out to our customers, where they are looking at collaborative manufacturing and smart manufacturing concepts within the factory shop floor. So in terms of efficiency, this is going to bring out a lot of productivity improvements at a plant. Imagine a robot that can work 24/7. It does not need to take a break. It doesn't need lunch hours. It doesn't need to be taught skills. It is going to be doing a job which is repetitive. But at the same time, the human also needs to add value to the whole manufacturing operation. So when there are changes, when there are human involvement that is needed, the human interface can come in seamlessly and the robot will take over when repetitive jobs are being done. Thereby, the productivity of a work and the efficiency of a work can actually go up. So existing robots that you've seen are generally industrial robots. They need to be working in a very safe environment. You have a protective security layer that is surrounding the robots and humans can't work next to it. It's pretty dangerous for a human to actually work next to an industrial robot. But this robot that you actually see behind me can actually work, and I can stand right beside it, right next to it, and it can actually work in the same ecosystem as where a human is moving around. So when it comes to cost optimization, it needs to be done with a little bit of a deeper study. One needs to come and look at the application that we're working on, look at the kind of work the robot is going to be doing versus a human. And once we work with our customers, we'll be able to put up an ROI
proposal to most of our clients. So this is actually finding its way in a lot of light manufacturing, assembly operations, pick and place operations, moving industrial components into a CNC machine and things like that, where there's a lot of repetitive work that's happening at a shop floor that can be recreated with a cobot instead of a human.